Please rise for the singing of our national anthem, O Canada. O Canada, our home and native land, True patriot love in all of us command. With glowing hearts we see the rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. Oh God, keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Please cover your heads for the Sikh national anthem. शिवा बर मोए हैं शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो देह शिवा बर मोए हैं शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो सो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा बर मोए हैं शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो और सिख अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो चरो जब आव किया दिन दान बने अतहीरन में तब जूझ मरो अतहीरन में तब जूझ मरो देह शिवा बर मोए हैं शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो देह शिवा बर मोए हैं शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो बोले सुनिहार सत श्री अकाल बोले सुनिहार सत श्री अकाल सत
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It renews our commitment to this great country and to this great land. And when we hear the Sikh national anthem, it reminds us that we are warriors. It reminds us that our fight is not over. It renews our commitment to resilience. It renews our commitment to fighting injustice everywhere. It renews our commitment to our right to self-determination. So thank you very much, Saiba. Thank you very much, Zaravar. You guys are absolute rock stars. And we're so privileged to see you at this young age. And the sky's the limit. And always keep supporting, young talent in our community. So I'd like to thank you. I'd like to thank your parents and your grandparents for just literally driving you around everywhere and just, making sure that you guys are able to get to all your performances, and you guys are doing such an amazing job. We'd like to open our event with a speaker from the Peel District School Board Sikh Students Association Network. I'm so happy to learn that all the students associations have been working together as a network, and we're fortunate to have some of our young people join us today. So I'd like to call Udit Singh Brar to the stage for a few minutes to come and address, our group here, and give him a round of applause. Thank you. I would like to begin by warmly greeting all the honorable guests who are in attendance today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The Sikh flag raising ceremony, an annual ritual that's practiced before City Hall. Ritual, an event or activity that's often repeated. And yet it's the activities and events that we often repeat that we tend to forget the essence of. So today, join me as we go on a journey to contemplate the essence of the Sikh flag, its history, its relevance today, and how we can uphold its rich message. The history of the Sikh flag, according to some historians, dates back to the time of the third Sikh Guru, Guru Amar Das Ji. The Sikh flag at the time symbolized human rights and Sarbat da Pala, the well-being of all. Wherever this Sikh flag flew, it symbolized human rights and dignity, with langar and shelter, the community kitchen and shelter, for all human beings, not just Sikhs, but all human beings. But the times would change. It was no longer time to just remain saints. It was time to become saint soldiers. As oppression increased across the Indian subcontinent, the sixth Sikh Guru, Guru Har Gobind Sahib, stood up, and the color of this flag went from being white to being saffron, symbolizing sacrifice. And the saint, though remaining intact, became the saint soldier, someone who would not only stand on the sidelines, giving rights to others, but who would come into the battlefield to stand for the rights of others. And the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji, would create the Khalsa, an order of these saint soldiers dedicated to upholding human rights across the world. In the centuries following the establishment of the Khalsa, Sikhs have been persecuted. The rise of the Sarkari Khalsa, Maharaja Ranjit Singh's empire, was followed by its fall. And today, the Sikh flag, despite the hardships that have been experienced, flies across hundreds of countries today and stands for the message of Sarbat da Pala. In the words of the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, Hindu Turk ko uraf ji imam safi, manas ki jaat sab hai, ek hai pehchanbo. Someone is a Hindu and someone's a Muslim. Then someone is a Sunni and someone's a Shia. But as a species, all human beings are one and the same. And this is why we are here today. This flag is not just a token recognition of a minority that resides in Canada. It is a flag that stands for the well-being of all. In a time in the world where hatred, warfare, and hunger are widespread, where the light of truth is needed, the Sikh flag reminds us that we are stronger together, we are stronger when we speak up, and we are stronger when we move forward as a community instead of in silos. And so there's a challenge for all of us today. Whether we're a politician, whether we're a parent, whether we're a student, or anything in between, don't just stop at the raising of this flag. It is the time that we also raise our characters. We must introspect. Are we being the voice
that the community needs, or are we involved in silencing the voices of others? Are we standing up when most are sitting down? Are we speaking up when most are falling silent? And that is the question we must confront today, whether we're Sikh or not Sikh. Because this flag is more than that. It doesn't just belong to one community, it belongs to all communities. So once again, I want to reiterate, in a time where the world is brimming with darkness, the world is in need of a spark. You can be that spark, and may this flag guide us all to be that spark, to stand for the rights of all, and to speak up for the rights of all. My question is, how will you go on to do that? And why blend in when born to stand out? Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Isn't it so nice to have young people that know what they're talking about? Thank you so much, Uday. I got a lot to learn from these young people, so it was so great to hear them speak. Another young person that has been at a lot of Sikh flag raising ceremonies and talking about our community. Gurnaamkaur, if you can come up. She's going to come and give us a few minutes about Sikh history, the flag raising, and we're just so fortunate to have so much talent in our community. And I thought if I get a little bit of control, I'd like to showcase some of that talent today. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. That's a tough act to follow. I will pull out my phone. I'd like to start by saying Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, and ਸਮੂਹ Sikh community ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ. Today I will be speaking in English because I would like to give just a little background from the little knowledge I have to hopefully reach those that may not know much. Vaisakhi marks a defining moment in Sikh history. The birth of the Khalsa in 1699 by Maharaj Guru Gobind Singh Ji, who called upon the faithful to rise with courage and commitment and offer their heads at the feet of the Guru. On this day, he chose the Panj Pyare, the 5 beloved ones, who selflessly answered his call and became the first initiates of the Khalsa, embodying sacrifice, equality, unwavering devotion. Their names were Bhai Daya Singh Ji, Bhai Dharm Singh Ji, Bhai Himmat Singh Ji, Bhai Mokam Singh Ji, and Bhai Sahib Singh Ji. And each name is not just a name, it is a command, a way of life. For example, the first soul to offer his head for Maharaj and for the Khalsa Panth was Bhai Daya Singh Ji, whose name means compassion. Like the compassion displayed by Bhai Kanhaiya Ji on the battlefield, where others saw enemies, he saw humanity. He gave water to the wounded, Sikh and Mughals alike in the battlefield. And when questioned, he said, Maharaj, I see no enemy, only your light in every face. And instead of being punished, Guru Gobind Singh Ji Maharaj blessed him for showing this daya and gave him medicine to give to the wounded. Daya teaches us love beyond boundaries, service without judgment, and recognizing, most importantly, the divinity in all. Bhai Dharm Singh Ji, meaning righteousness. This shines through Baba Banda Singh Ji Bahadur, who rose from a humble ascetic to a fearless leader under the Guru's command. He challenged tyranny, defeated oppressive rulers, and gave land back to poor farmers. He stood for justice, not power. Even in captivity, facing brutal execution, he never abandoned his faith. Dharm teaches us stand for truth, even when the world stands against you. Bhai Himmat Singh Ji, meaning courage. We witnessed this in the story of the 40 Mukte, the 40 liberated ones in the Battle of Muksar. These were men who once turned away from their Guru, but then they chose to fight knowing they would die for their Guru. That is not courage. That is not just courage. That is the absence of fear and the power to rise above it. Himmat teaches us even if you fall, you rise again and you stand fearless. Mokam, resolve. This unbreakable spirit lived in the Singhs who during invasions like Nadir Shah lived and trained in jungles with nothing but the clothes on their back and sometimes even less. With nothing but almonds to eat, they endured hunger, isolation, constant danger, yet they did not surrender. They came back stronger, striking when it mattered. Mokam teaches us to stay firm, stay disciplined, and never break, no matter how hard life tests you. Bhai Sahib Singh Ji, meaning mastery. This is embodied by Maharaja Ranjit Singh Ji, the Lion of Punjab. He built a powerful empire, yet he never called himself king. He never sat on a throne.
He respected all gurdwara, mosques, temples. His court included people of all faiths, and despite his immense power, he mastered his ego. That is true Sahib, not dominance over others, but control over oneself. Sahib teaches us real greatness is not in power, but in humility, discipline, and self-mastery. The five beloved ones, the Panch Pyare, their fearless devotion gave rise to a panth, a people, rooted in equality, service, and unshakable spiritual strength. Vaisakhi is not just a moment in history, it is a living call. A call to rise with integrity, a call to defend the oppressed, a call to walk fearlessly on the path of truth. So Vaisakhi is not just about what it was once. It is about what we choose to become. Because the Khalsa was never created to be remembered. The Khalsa is created to be lived. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Pranam Kaur, thank you so much. Now we're going to go into the shorter speeches because these were more heavy with more content. And now it's just going to be guys like me speaking. So, Appa sarean nu, thank you very much for being patient with us. And I know our elected officials got to go as well. So we want to wrap up on time. Next, I'd like to call up Manpreet Kaur Brar from the World Sikh Organization for 2 minutes. And then we're going to move into our further speeches. And we have a proclamation here as well from City Council. So don't move. That's going to be something to watch. So. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Manpreet Kaur and I'm the Regional Vice President for the World Sikh Organization of Canada. I'd like to thank the Sangat gathered here, the organizers of this event, the Sikh Heritage Month Committee, and the City of Brampton for hosting today's Sikh Flagraising ceremony. It's an honor and a privilege to be here with community members, leaders, and friends. Today, we raise the Nishan Sahib as a symbol of the values that guide the Sikh community: equality, justice, service, and standing up for the dignity of all people. These values come from the teachings of our gurus, beginning in 1469 with Shri Guru Nanak Dev Ji, all the way through to our current and living guru, eternal guru, Shri Guru Granth Sahib Ji. They remind us that we all belong to the one, Akal Purkh Vaheguru, with a message to all of humanity that we are all equal and that we must speak out against oppression wherever it exists. Sikhs have proudly called Brampton in Canada home for generations. Myself, I'm a second-generation Canadian raising my children here in this city. It is through the sacrifice of our parents, grandparents, and elders that we stand here today, and for that, I am grateful. The Sikh community contributes every day and touches many lives as educators, healthcare workers, entrepreneurs, public servants, and volunteers, guided by the Sikh principles of seva, selfless service to others. At the same time, we must acknowledge that across Canada and around the world, we are seeing a troubling rise in anti-Sikh hate and discrimination. Moments like today remind us why education, solidarity, and dialogue are important. The Sikh tradition teaches resilience and optimism, what we call Chardi Kala, the spirit of rising above challenges with courage and hope. As we raise this Nishan Sahib today, may it stand as a reminder of our shared commitment to justice, inclusion, and the well-being of all. Nanak naam chardi kala, tere paane sarbat da pala. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Manpreet Kaur, thank you so much. And I'd like to acknowledge Gurbakh Singh Mali, jo ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, first turban Sikh that ever sat in the Parliament of Canada. So Mali Saab, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. Please, everybody give him a round of applause. And furthermore, I'd like to talk about his daughter, Harinder Kaur Mali. When she was at the provincial legislature, she worked very, very hard and tirelessly to help us get through the genocide motion in the provincial government space. And I know she had a really tough time. ਬਹੁਤ ਔਖੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. So she worked tirelessly for that. And I'd like to thank her for that as well. To thank especially the government of Canada, the city of Brampton, Mayor Patrick Brown, and
all councillors. They always come with us, they stand for us. So ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਦ ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 200 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਜਨਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਖਾਲਸਾ ਲੜਿਆ ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 'ਚ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲੜਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ 47 'ਚ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਕਰਤਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ ਕਰਤਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਿੱਖ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you very much. I have some acknowledgements. We have some of our friends here from the region. Thank you so much for coming here. City staff, Janai Teponche, I know these events don't come together by themselves. So all the city staff that's here, whether they're staffing a councillor or their security or our maintenance team and our parks team that help us put this together, I'd like to thank them very much. We have Gary Hansra here, who's a senior director at Canon Canada, a huge corporate partner with the city of Brampton and a driver of economic development
commitment in our city. So I'd like to thank Gary Hansford for being here as well. Next, I'd like to call up Bhagat Singh Brar from the Ontario Gurdwara Committee just for 2 minutes, and we're gonna try to speed this along as quick as possible. I know everybody has different places they need to be. Bhagat Singh Brar. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. I'm not going to be long. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the two young speakers that spoke, bravo. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਰੋ. I would like to thank the Honourable Mayor Patrick Brown, all the city councillors, all the elected officials that are here on behalf of the Interior Gurdwaras Committee. ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ. ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈਗਾ. ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 1986 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ. ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ. ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨੇ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ. ਆਪਾਂ ontario ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਸ ਵਾਰ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 247 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਥ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ RCMP ਆਫੀਸਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। I want to let everybody know ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ we're going to be raising a flag in Shelburne, 10:45 in Mono, 11:30 in Orangeville, 12:15 in Dufferin County, 1 o'clock in East Garfaxa, 1:45 in Amaranth, 2:30 in Grand Valley, 3:15 in the town of Erin, and 4 p.m. we'll be concluding that day in Georgetown. So if anybody needs information about the 15th, come grab it from me. We have all that information. Next, I'd like to call up my city council. And Rod, I saw you. Thank you for your message that you're here. I did see you. Rod sometimes feels that we don't see him when he's in the crowd, but we always see him first. Thank you for your message, Rod. I want to talk about our city council just for a minute before they come up, and I know I'm up against the clock, but I've worked with a lot of politicians, had an opportunity to be staff, had an opportunity to work with them on a community level. A lot of politicians often say that they have an open door policy and you can call them anytime. A lot of politicians don't really answer the phone all the time, but I can tell you every one of them that's here, I've called them at all times of night, and if they didn't answer, they call me back right away, or they call me back first thing in the morning. So this council does practice what they preach, and I'm fortunate enough to call a lot of them friends. The ones that are here today, friends for sure. And I've called, not only for stuff for the community, I've called for personal stuff too. Whether it be advice about how to raise our children, advice about things happening in the community, just to bounce off some ideas about politics. They've all been there and ready to discuss. And one that sticks out a lot for me, Navjeet Kaur, during the pandemic, she went back into the hospital, and I was working in healthcare as well at the front lines, and see her running in the hallway and just gave me a lot more resolve as a Sikh man there, to see my sister there working really hard during that pandemic time. And you know what? The awesome thing was our city council showed up to the hospital, whether it was just to come see the staff, whether it was to make sure that we had enough PPE. They showed up, they cared about their staff, and that was their professional duty. And when it comes to the Sikh community, whenever there has been an issue for the Sikh community, they've been calling their partners in the community day and night. When we had issues outside the gurdwaras last year, when we had some protesters and some unrest in the community, they called people, not as the mayor, not as a councillor, they called as a friend to see if we were okay, if we were safe, if there was anything that we needed. And I think those are the things that the community needed at the time. So I'd like to thank them. And another huge thing that's going to be taking this place this year for the first time is the Sikh Games. Brampton is going to be home to the Sikh Games this summer in July. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ Olympic style, all different sports, people from all walks of life will be participating in the Sikh Games, and that is only possible because of the members of the Interior Gurdwara Committee, and on top of that, members of our city council that
that made that happen. Now, getting space in Brampton is not easy. It's a busy city. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ, they made sure that we got the grounds we needed. We made sure we had the space. And, you know, sometimes kabaddi takes up all the space, right? This time, I know kabaddi sometimes could be a thorn in the side of our elected officials, but the Sikh Games is going to be a great set. And I'd like to call up our city council, all of them. Thank you. Thank you. Thank you, Harpreet. Here with Councillor Power, Councillor Vasante, Councillor Tor, Councillor Brar, Councillor Santos for this beautiful celebration of Councillor Tor. I think I started to say what? We'll say Councillor Tor twice because he's a great councillor. We're here for the celebration of Sikh Heritage Month, but I want to say first of all to Harpreet, who is the driving force behind this flag raising. Harpreet, we know you're doing this on the shoulders of your late father, who was one of the fierce advocates for Sikh values, and know that on a day like this, we remember him all year long, but on a day like this, it's a little bit closer to a lot of love to the Hansler family for all that they've sacrificed to celebrate the Sikh community. I also want to say to the performance for the Sikh national anthem, these three students, extraordinary, phenomenal, what a beautiful voice. Big congratulations to the talent we have here. There was that show that America's Got Talent. Brampton has talent. And you're a personification of that. You know, it's tough being the 47th speech because sometimes a lot has been said. But I did want to say that the Sikh community is flourishing in Canada and particularly in Brampton. And you see that in every aspect of our community, in every field of work, in every profession, in every corner of the city. And you see it in our city's infrastructure too. And of course, we've got Guru Nanak Drive, Komagata Maru Park. We have Jaswant Kalora Park. These are examples of our infrastructure where we celebrate the Sikh faith. Gurbak's Mauli Park, of course, examples of the community. And one thing that wasn't mentioned about Gurbak's, now he's been recognized six times elected in the House of Commons. So many times, sometimes I forget. I say 5 times, and he reminds me that it was 6 times. Elected so many times that we forget how many times. But when you first got elected in 1993, there was a law in the House of Commons that you couldn't have any head garment. They actually changed the policies for Canada because of Gurbak's Mauli. I was watching an episode on CBC. And literally, the CBC show had Jean Chrétien and Sheila Copps talking about how the changes were being made. I know we all know you're a trailblazer and beloved in Brampton, but that's an example of how Brampton and Gurbak's Mauli have led the way for Canada. Sikh Heritage Month, of course, coincides with Vaisakhi, coincides with the celebration of the birth of the Khalsa. And I think during Sikh Heritage Month, it's an opportunity to celebrate the Sikh values. And of course, we talk a lot about fighting for justice. But one thing that I learned in a past Sikh Heritage Month, that it's also about environmentalism. You know, when we had Guru Nanak Dev Ji's 550th anniversary, Brampton actually launched a tree planting campaign where we're launching 100,000 trees based on those early values of respect for the air, the water, the land that we live on. 1 million trees. But I think we did 100,000 on top of that. Yeah. Because of Guru Nanak Dev Ji's anniversary. And so we see the benefit, the gifts of the Sikh faith in our city. And Harpreet mentioned that Brampton will always be the tip of the spear when it comes to fighting for justice, and that's part of the Sikh faith. And you're right, when we saw a bill in Quebec that said you can't work a turban and work in a government job, whether it's a teacher, a doctor, a crown attorney, we began the campaign to fight against that, because a Canadian is a Canadian is a Canadian, and we cannot allow religious freedom to be trampled. And what happens in Quebec? What happens in Quebec is part of our common law precedent. And I think part of the beauty of Canada is if one community faces discrimination, we stick up for each other. We fight for each other. But that's at the core of what this country is about. And so on behalf of the city of Brampton,
I wanted to come and say thank you to the Sikh community for all the beautiful values that are shared, to the benefits that we see on a daily basis in Brampton. And I have to say, particularly, to have people like Councillor Torr, Councillor Brar, and Deputy Mayor on our City Council. You know, they are proud of their Sikh faith. They're incredible elected representatives. They're doing an incredible job for Brampton. Our Deputy Mayor, by the way, wanted to be here today, but his kids are sick. This is probably the only event he wouldn't miss, but when his kids are sick, he has to help out. But we brought a proclamation, and I think it would only be appropriate to have Councillor Torr and Councillor Brar read the proclamation on behalf of the City of Brampton to recognize Sikh Heritage Month. Okay. Whereas the City of Brampton proudly recognizes the month of April as Sikh Heritage Month, a time to celebrate the rich history, culture, and contributions of Sikh Canadians. Sikh Canadians have played a significant role in shaping the social, economic, and political and cultural fabric of Brampton and across Ontario, enriching our communities through their enduring values of equality, service, and community. The month of April holds deep significance for the Sikh community, including the celebration of Vaisakhi, which marks the creation of the Khalsa and represents values of equality, service, and justice. Sikh Heritage Month is an opportunity to remember, celebrate, and educate future generations about the important role Sikh Canadians have played and continue to play across Ontario, including their significant contributions to Brampton's social, economic, cultural, and civic life, helping to build a vibrant and inclusive community. And to make it official, therefore, I, Mayor Patrick Brown, on behalf of the Brampton City Council, do hereby proclaim April 2026 as Sikh Heritage Month in the City of Brampton. And if we can present this to the organizing committee of today's flag raising, I know Councillor Brar, you referenced a few groups that helped put this together. Maybe if we can get Harpreet Sawyer team, maybe a Sikh Federation, we can get anyone who the Sikh Motorcycle Club, anyone who would like to be part of this, maybe they can come by and everyone's welcome. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।